Hallo, guten Abend, welcome, buena tarde, buenas tardes, aquí en el Goethe-Institut de Barcelona y vamos a continuar con la tercera debate en el ciclo de debates que tenemos sobre el tema la construcción de Europa en tiempos de corona. Y la tercera debate va a hablar si y cómo la pandemia está cambiando quizás nuestra sociedad. Esta es nuestra demanda que tenemos a los dos especialistas que hemos invitado esta tarde con nosotros. Es Harald Welzer de Alemania, un sociólogo, y Milagros Pérez Oliva, una jornalista, una periodista aquí del El País. Y estoy muy curiosa del debate y de la discusión que tienen esos dos. Gracias. Buenas tardes a todos los que desde la distancia, por estos tiempos del coronavirus, nos estáis viendo y escuchando. Estoy muy feliz de estar aquí con Harald para hacer un poquito de prospectiva sobre cómo van a ser estos tiempos después del coronavirus, suponiendo que algún día podamos dejar el coronavirus atrás, que todavía no está claro. Ha sido una crisis extraordinariamente inesperada, aunque muchos científicos habían advertido anteriormente de que era posible que tuviéramos una pandemia tan dura y tan difícil como lo fue la gripe del 1918, y habíamos tenido algunos amagos de crisis sanitarias globales como la crisis del SARS o la crisis de la gripe aviar, etcétera. No podíamos imaginar que llegaría esa amenaza de una forma tan rápida, tan severa, como una crisis que no solamente se ha llevado miles y miles de vidas, sino que además ha sido capaz incluso de paralizar la economía global, la economía del mundo. Nos ha encerrado en casa a todos, ha paralizado las empresas, ha paralizado los trabajos, y no podíamos imaginar que fuera tan grande. Estamos muy lejos de poderla superar todavía nos falta mucho para poderla superar, pero lo que sí sabemos ya es que esta crisis nos recuerda que en esta época del antropoceno, en la que la humanidad se ha creído con derecho y con capacidad para doblegar a la naturaleza se nos revela, la naturaleza se nos queja y la naturaleza nos devuelve la bofetada que nosotros le estábamos infligiendo en forma de unas crisis largas y profundas, como es la crisis climática, de la que Harald puede hablarnos mucho, pero también con crisis que son agudas, rápidas y devastadoras, como es la crisis del coronavirus, que no la esperábamos tanto. Tenemos nuestros depredadores, y nuestros depredadores son los virus y las bacterias, que pueden acabar con nosotros si ellos se defienden también de nuestra persecución. Y ahora tenemos bacterias resistentes que hacen que mucha gente vuelva a morir de las enfermedades que morían nuestros bisabuelos, una simple neumonía, una simple infección de orina, porque las bacterias que lo causan se han vuelto resistentes a los antibióticos, y ahora tenemos nuevas estirpes de virus capaces de matar a tanta gente como ha matado el coronavirus. Y la discusión hoy es un poco ver cómo estas crisis, todas estas crisis, pero en particular la del coronavirus, va a cambiar o no nuestras vidas. Y en el titular hemos puesto si van a cambiar radicalmente nuestras vidas. Y yo querría, Harald, que tú comenzaras, si te parece bien. Following the suggestions you made already, I think Corona is a crisis on top. Because we have had many crises during the last 30 years. Crisis especially influencing our traditional or not so traditional societal system in terms of the liberal, modern, democratic society. Because we thought for a while, from a European perspective, that this type of society would be the type of society that most parts of the world would adopt for them. And especially after the break of the Eastern system in 1989, there was, of course, this famous book by Fukuyama, The End of History.
and this conviction that we have now won, we, the Western capitalist system, with this type of society of liberal democracies. But many crises have taught us that this idea of the end of history was completely wrong. And for example, we had the financial crisis, which is not solved yet. It led to an even greater power of the financial system over democratic, what is the word? Democratic procedures and democratic decision making. We had war against terror after 9/11, something which changed our self-conception of how societies can be developed without wars or mass violence and things like that. We had the migration problem, which is not a crisis because it will not vanish during the whole 21st century. It is the crisis of the century. And we have the problems you already mentioned with the climate change, with environmental problems, with all related problems concerning our survival. And on top of all these crises, now we have the Corona crisis. Therefore, I think the crucial point and the most interesting aspect in all of this is how these crises are interlinked with each other, because they're not separate from each other. And the other thing is, are societies able to modernize under conditions of such cumulative effects of crises? Or is it something where we just, on the politicians, simply try to manage to steer, but it is not by conviction, it is not by political ideology, it is just something like muddling through, and call this something like political management or so. So I would think, in fact, we're in a situation what we would call in German Zeitenwende or Epochenbruch. Something is breaking in our perception how the world will develop further. I think this causes a deep feeling of insecurity and missings of conceptions. Estoy de acuerdo. Yo pensaba, antes era bastante pesimista sobre la capacidad que tenemos como sociedad de aprender de los errores anteriores. Estoy de acuerdo contigo que hemos tenido otra crisis muy grave hace poco, que es la crisis económica del 2008, y recuerda que al principio de todo incluso un mandatario como Sarkozy dijo que había que refundar el capitalismo. Y en los primeros años de la crisis financiera hubo grandes declaraciones de que teníamos que cambiar, poner más controles, no permitir tanta desigualdad, etcétera, etcétera. Y todos esos propósitos se los llevó el viento en 3 meses, en cuanto el PIB volvió a los signo positivo. Y eso me hizo ser a mí pesimista. Pero en cambio, en esta ocasión, creo que tenemos algunos signos optimistas. Por ejemplo, el hecho de que en esta crisis ya no se haya dado la misma respuesta que se dio a la crisis del 2008 en la Unión Europea, a mí me hace tomar más fe en la posibilidad del proyecto europeo. Es decir, esta vez, a diferencia de 2008, no se ha hecho un abordaje, diríamos, de que cada uno pague su factura, los países del sur que corran con su mayor afectación del virus. Al principio era así, ahora ya todo el mundo está afectado por el virus. Y hemos visto cómo en el plan europeo de lucha contra la pandemia se ha dado incluso un salto adelante en la construcción europea en la medida que se ha permitido que haya fondos sin retorno, etcétera, etcétera.
bueno, esto es una pequeña señal que nos puede llevar al optimismo. De todas maneras, claro, no sé si esta señal es suficiente para la dimensión del cambio que tenemos, porque como tú decías, hace 10 años todos hablábamos de que vivíamos en un cambio de época, ¿no? Luego dijimos que quizá esto de cambio de época no fuera suficiente para definir los tiempos que vivimos en este momento. Y a mí me gustó mucho la aportación de la última obra de Ulrich Beck, que habla de metamorfosis del mundo, de cambio metamórfico, en el sentido de que estamos sufriendo unos cambios que nosotros no controlamos. Ni controlamos el cambio climático, ni controlamos el coronavirus, ni siquiera controlamos el impacto que tienen las nuevas tecnologías en la sociedad, ¿no? Y esta metamorfosis entraña grandes peligros, ¿no? El peligro de que la respuesta sea la ley de la selva, o también tiene las oportunidades, la oportunidad de que intentemos darle una dirección a estos cambios, ¿no? A pesar de que son cambios muy grandes. No sé, yo creo que sí que podemos intervenir y darle algún cambio, ¿no? Darle alguna dirección. Por ejemplo, lo que ha ocurrido en los últimos años con la crisis climática y la sensibilización social que ha habido en el plano de la ciudadanía sobre la emergencia climática, está obligando a muchos gobiernos a moverse, que seguramente no se hubieran movido sin este estado de opinión pública mundial que les obliga a tomar conciencia. Si no hubiera este estado de opinión, seguramente se dejarían llevar por la inercia de los intereses creados, que son muchos, ¿no? ¿No crees que sí que tenemos esta oportunidad? I'm always thinking about that we have a lot of chances to move in a positive or progressive way. And one central argument for me is that we, compared to average citizens 100 years ago, or even more 150 years ago, we have perfect abilities to do things, to develop ideas. And in democratic societies, we have room to maneuver. Each of us can be active in changing things. Therefore, I would totally agree. And I also see some aspects, especially in the Corona-Krise, where we could say, okay, this is interesting as soon as we turn it into connection with other problems we have anyway. Therefore, I think absolutely I agree, and it's kind of my self-image and my public image that I'm the one for optimism. Okay, then we can try to find some things. In Germany, for example, after the first wave of Corona, we had a huge discussion called the return of the social state, der Vorsorgestaat, one type of state that would care, that would develop infrastructures where everybody can participate. It was a critical discussion about negative effects of globalization in terms of being totally dependent of some producer in Asia and whatever. We had a discussion about injustice in the working sphere, especially with the personnel in the hospitals, and so on and so on. And there were many aspects. And in fact, materially spoken, we have positive aspects because we have a reduced mobility. We have the first year in the history of the last 30 or 40 or 50 years, we have in fact a reduction of CO2 emissions because Corona made people stay at home. Corona made all the airlines almost bankrupt and reduced them to a state of which has been like in the 1950s and things like that. So there are many aspects, but what we have to see, I think, is also an immediate turn of, for example, the European states
to cross borders and to make independent politics each country for themselves. Especially, we have it in Germany. Nobody knew that before, that the federal states inside Germany would cross their borders against other German Bundesländer, which is completely ridiculous, especially in terms when you have to deal with a global pandemia. It's kind of weird to think that you can solve a problem like this with closing borders. But anyway, so the thing is that is interesting for me is, can we use the Corona crisis and our experience as something like a Lerngeschichte, something where we can learn something out of it that we can transform in new political strategies and arguments. This is, and I think Ulrich Beck, because you mentioned him, would have liked this idea very much, because he would have immediately started a search for what is in it that we can use for cosmopolitanism, for a new perspective on labor and things like that. Therefore, okay, I agree totally, we can search for this. But on the other hand, I have, against my own role, some doubt, especially when we look at the next week, and the elections in the US will again make Trump as the one who gets elected. We will see another step in the loss of importance of the traditional European type of society. I think this is something that puzzles and frightens me, because maybe I add this, we had a long time in our perspective the idea that the democratic systems will be the winner in geopolitical scope. Yeah, that Western capitalism will win, and therefore liberal democratic societal types will win. Sooner or later, the whole world will follow this concept, and this came out as something completely untrue. We saw the development of China, very, very powerful as a totalitarian system. We saw the development of Russia. We see states inside the European Union like Hungary or Poland, which become more and more and more anti-democratic and things like that. And on a global scale, we see not a rise of democracies, but a decline of democracies. And this worries me really a lot. Estoy de acuerdo con las dos partes. Claro, hace difícil ver cómo balanceamos o cuál de las dos percepciones va a predominar más. Y también creo que el coronavirus puede ser más que un factor disruptivo de grandes cambios inmediatos, puede ser un acelerador de cambios, un acelerador de procesos que ya están en marcha en algunos casos. Lo hemos visto con el teletrabajo, lo hemos visto con la utilización de las tecnologías de la comunicación, etcétera, ¿no? Pero para mí hay un aspecto que me interesa mucho, y esto me ha parecido muy importante que haya sido así, en el terreno de las ideas, que es en el terreno en el que al final de todo es importantísimo incidir, en el terreno de cómo pensamos, cómo nos comportamos, cómo valoramos las cosas. Para mí ha sido un triunfo que en esta crisis del coronavirus, cuando se ha planteado la disyuntiva y el gran dilema entre salvar la economía y salvar vidas humanas, al final ha prevalecido salvar vidas humanas. Y no estoy segura de que si se vuelve a plantear por segunda o tercera vez tengamos tantas posibilidades de que sea tan claro el triunfo. Pero hasta ahora, en la primera parte de la crisis del coronavirus, hemos optado como sociedad muy claramente por salvar vidas. Si hubiéramos habido teorías que defendían que, bueno, al fin y al cabo esta era una enfermedad más y que cada uno se proteja y que hay que salvar la economía porque si no se salva la economía todavía se van a perder más vidas, este argumento utilitarista
de la filosofía que muchas veces escuchamos desde el ultraliberalismo, ¿no? Pero creo que ha ganado claramente la defensa e incluso ha ganado con un argumento, aquí en España ha sido muy fuerte este argumento, con un argumento que no hace concesiones. Podríamos haber dicho, hemos de salvar vidas y hemos de proteger la salud, porque protegiendo la salud protegemos la economía, ¿verdad? Este podría haber sido un argumento de corte utilitarista. En cambio, no ha sido este el que hemos utilizado mayoritariamente. El que se utiliza mayoritariamente es decir, hemos de salvar vidas porque son vidas y porque más importante que nada son las vidas. Pero además, no solo eso, sino que hemos dicho, hemos de parar la economía para salvar vidas de personas vulnerables, de personas ancianas, de personas con enfermedades y patologías. Y este discurso, que es nuevo y que ha prevalecido, a mí me parece que es muy importante que haya prevalecido, porque este discurso, si pudiéramos imponer este discurso respecto de otros aspectos que causan mucho sufrimiento, por ejemplo, las desigualdades en economía, que han aumentado muchísimo y que ya aumentaban antes de la crisis de 2008, quizá la respuesta que daríamos como sociedad no solo sería preservar el estado de bienestar, sino dar un paso más y plantear una renta de inserción social, una renta vital, etcétera, ¿no? Quiero decir que el coronavirus, si ha triunfado en la crisis del coronavirus, en el que había una economía paralizada en ese momento y que el coste del planteamiento era tan oneroso para toda la sociedad, y ha triunfado este argumento, eso me hace albergar esperanzas de que podamos trasladarlo a otros, como la crisis climática o como la crisis social de las desigualdades sociales, ¿no crees? I would wish to agree totally, because this is a hopeful perspective. But, and here is a but. Now, first of all, before I come to the but, I would give another argument in your direction. What I found really interesting, and I think this is something like a civilizatory progress all the societies in the world made, was that we saw in the beginning of the pandemia a clear concept in any society that we would change politics just to protect minorities, and the majorities had to suffer from many things just to secure and to protect minorities. This is really a great progress. You just have to think 30, 40, 50 years back in how many societies have dealt with something like this. They would have said, okay, then they die. Or we don't care about this. We had politics of hunger in many societies. Think of China and what Mao did. We had famines and all these things, and politicians didn't care about these things. So therefore, there's also a global aspect in dealing with this pandemia where we can say, okay, there we can see really huge progress. And the other thing is, and you mentioned this, that we had for the first time in the last 50 years or something, we changed the primate of the economy against the primate of health and well-being of people. And this is, of course, something really unique. And this is something that we, of course, would need in fighting against climate change, for example. But the other thing, now comes the but, is that societies don't change that fast after crises that they have been able to cope with, because all the given groups, all the given interest groups in a given society, all the balances and imbalances of power are still at place. So the conditions of power didn't change that much through the crisis. This is, I think, the crucial point. And therefore, the hope that
the learning effects of the corona crisis will help us to have a better climate policies and things like that is something that is not taking place automatically. I see that, for example, the politics that Ursula von der Leyen does as the head of the EU and the Green New Deal is something which can be perceived as a progress. And I think maybe she has seen a kind of window of opportunity in this crisis situation to establish something like this. But if you look at the respective Umsetzung, the respective dealing with this thing on the nation state level, we will see what comes out of it. So therefore, I think if we talk about changes that we wish to take place, we inevitably have to discuss about interests and about power, and not something like an ideal idea where enlightened people come to new conclusions and then set them into life. Cambios que son lentos y que requieren una gran voluntad política, que si no tienen una amenaza inminente, con un peligro que se lleva las vidas, que los vemos en las televisiones en forma de unidades de cuidados intensivos repletas, es más difícil de que ocurran, obviamente, ¿no? Es decir, cuando los políticos tienen que decidir y la imagen que hay es gente muriéndose y hospitales saturados, es más fácil que esos gobernantes tomen la decisión correcta, ¿eh? En cambio, hemos visto con el tema del cambio climático cómo gracias al confinamiento las ciudades se han transformado. Hemos visto ciudades silenciosas, ciudades para peatones, ciudades limpias, el aire fabulosamente respirable, y eso lo hemos visto por la emergencia del coronavirus, pero en cuanto ha terminado el confinamiento, las emisiones vuelven a estar ya en los niveles previos. Aunque la economía no se ha recuperado del todo, las emisiones sí se han recuperado. Y por lo tanto, creo que la explicación de esto un poco es que las sociedades y los gobernantes, cuando tienen un estímulo fuerte, y en este caso el estímulo fuerte está muy claro, tienen más difícil seguir las inercias. En cambio, en el cambio climático, como los efectos son a largo plazo, como el negacionismo tiene más oportunidades de decir que esto siempre ha pasado, que el clima siempre ha sido inestable, pues es más difícil. Pero y es verdad, yo estoy de acuerdo con esto, de que estos cambios son los cambios más profundos, como los que requiere hacer todo una transformación del sistema productivo, que es lo que necesitaríamos para acabar con la emergencia climática. Es mucho más difícil que parar la economía 2 meses, diríamos, eso es evidente. Pero por otra parte pienso que también el coronavirus puede servirnos para plantear lo que ahora mismo impide que en el caso del cambio climático no haya una capacidad de decisión en la buena dirección, que es una gobernanza mundial y global para problemas que son globales y mundiales. Y vamos a tener una prueba de fuego, que es cuando tengamos una vacuna, vamos a ver si la OMS, Naciones Unidas y los organismos que estén implicados en esto tienen la capacidad de cambiar por primera vez el sistema de distribución de un medicamento esencial que puede salvar muchas vidas. Porque para hacer esto necesitamos una gobernanza global, y que esa gobernanza global, ya se llame Organización Mundial de la Salud o lo que sea, tenga legitimidad y se le reconozca desde los estados esta legitimidad. De momento no tenemos buenos indicadores, porque la Unión Europea y cada país ya se ha apresurado a hacer contratos privados con las empresas que investigan las vacunas para tener asegurado su suministro, diríamos, ¿no? Pero yo creo que el día que haya una vacuna de verdad, que sea eficaz, se va a plantear en primer término del debate público qué sistema utilizamos para distribuir esta vacuna. ¿Tú ves ahí una oportunidad también? ¿No crees que este puede ser un buen momento para, igual que se ha hecho con los eurobonos, que no había manera de que los eurobonos salieran adelante y ahora parece que están saliendo,
quizá con el sistema de vacunas podamos avanzar en un tipo de gobernanza global que permita también abordar otras crisis, ¿no? I think that this is a very beautiful idea, and I could think of other institutions that we would definitely need to to cope with the crises we have. If you think of something like a world government for vaccine people on a just level for the whole globe, okay, very beautiful idea. And I could think for an international court for ecological crimes, something which would be similar to the court in Den Haag that deals with mass violence, with war crimes and things like that. But we still don't have institutions like this, which would be absolutely necessary to cope with the problems of the 21st century. I agree totally. And I think that thinking on an institutional level, in consequence of what we learn now out of the Corona crisis, is the absolute useful way to think about it. Because we see on many, many levels that we have a lack of institutions that can be able to deal with the problems of the 21st century. And the problems of the 21st century are, in some respect, different from the problems of the 20th century. I think which was crucial for the 20th century was the social question. And we have, of course, seen the development of new institutions. From the Declaration of Human Rights to establishment of specific courts to deal with violence on the interstate level and things like that. We have seen progress in the average education over the whole globe. People are very much better educated now than 30 years ago, 50 years ago. Kids can go to school almost everywhere. It's just 10% of the kids that are not able to go to schools. This is a huge progress. It has something to do with the standardization of the idea that education, Bildung, is something really important for humankind. So therefore, I would totally agree that the development of new institutions is something really crucial to make this kind of progress. But how? I think this is not cynical if I say this, because it's a knowledge problem. We have still the nation state as the core institution for dealing with problems. The European Union, made some progress and some regresses in this process, but this is something like a promising project still, I would say, against all the deficits that are in it. But what I found really interesting, for example, there's a famous theater director, Milo Rau. Have you ever heard of him? Milo Rau is not doing conventional theater, but is trying with with artificial means or artistic means to establish institutions that we need in the future. For example, something like a parliament where all the different groups in a given society or in the world are represented adequately. And he makes it not as a theoretical thing, but as inscenations where you have a parliament like this. Or he made a famous play which was called the Congo Tribunal, where he dealt with the problem that all the crimes that are done by companies, for example, in the Congo,
are not persecuted, because there's no adequate law for it and there's no adequate dealing with it. So he made a tribunal in a theater, but not with actors, but with real victims, with real perpetrators, with real members of companies, with real judges and things like that, for many, many days in Africa and in Berlin. And there's a documentary that came out of it with the idea that we need such tribunals to deal with these problems. So what I mean is, if we need new institutions to establish this progress in the 21st century, we have to find ways, we have to develop ideas, which kind of institutions can this be? And secondly, how can we make it happen that this can be adopted by political parties and things like that? But this is the way I try to think how we can proceed in this direction. Tienes razón que estamos asistiendo a un reforzamiento del Estado-Nación en todos los órdenes, ¿no? Quizá precisamente el coronavirus ha puesto en cuestión ese proceso de globalización injusta o desequilibrada que teníamos, ha puesto muy en duda todos los procesos de desindustrialización y deslocalización de la producción. Esto, desde luego, ha quedado muy en evidencia de que no es interesante, porque incluso desde la perspectiva y la lógica de los que buscan un provecho para la economía en esos procesos de deslocalización, se dan cuenta que ante una crisis imprevisible las cadenas de suministro se rompen y se para su economía, y por lo tanto la expectativa de beneficios también sale tocada de esto. Esto está claro, pero es verdad que, a pesar de que económicamente eso se ha visto muy claro, también el coronavirus ha servido para reforzar la dinámica, diríamos, nacional. Y tú hablabas hace un momento de los Länder alemanes que discuten sobre si se cierran. Nuestros Länder hoy están decidiendo cerrar fronteras. Han hecho, diríamos, confinamientos perimetrales en los que se dan paradojas y situaciones extrañísimas, como que Madrid no quiere hacer un confinamiento perimetral, pero las regiones de su alrededor lo hacen, por lo tanto Madrid queda confinada. O sea, unas situaciones absurdas, kafkianas, porque no tenemos buenos instrumentos para intervenir. Y no solamente estamos asistiendo a un reforzamiento del Estado-Nación, que desde mi punto de vista es un proceso pernicioso, sino de los nacionalismos dentro de cada Estado, incluso de los más liberales, ¿no? Y me ha preocupado mucho lo que has dicho antes, no sé si lo has dicho muy de pasada, porque de cara a este orden internacional nuevo que necesitamos, desde luego una potencia como es Estados Unidos es vital y es clave. Y tú has dicho antes que te parecía que iba a ganar Donald Trump, y me has dejado muy preocupada, porque yo todavía tengo alguna esperanza de que eso no ocurra. En base a qué lo decías, ¿me puedes explicar cuál es tu input para decir esto? I'm traumatized by the first election, because in the evening before I was sitting together in a very, very comfortable surrounding in a restaurant with a group of politicians from Luxembourg. And we were talking about the election, and each of us was totally convinced that Hillary Clinton would win, because all the questionnaires, all the data showed she is really much on the winner side, and Trump has no chance. And when I woke up in the hotel the next morning and looked at the internet, I said, wow, unbelievable. Unbelievable. None of us could ever had expected this. Then we have the problem with this terrible elective system in the US, which is not representing the real numbers of voters, as was in the case of Hillary Clinton, because Hillary Clinton had much more voters than Donald Trump, but it didn't make the effect, because the system with these
with these countries, and the Wahlmänner, I don't know what the English word for this is something that is not working in a strict democratic and representative sense. And the other thing is, and this is also a danger for many other societies, that this type of politician that Donald Trump represents is a new type of politician that we will see in different versions also in the future, because we have a problem. Now I speak as a social psychologist. We have a real problem in the contemporary societies that people feel alienated, that people feel lonely, that people feel to be not connected to the others. This has many reasons. This has the reason that the welfare state isn't working in many societies, or through neoliberalism has been brought down. It has the aspect that we have digital communication with social networks that make people lonely and not connected, and many different things. But what these kind of populist politicians like Trump can offer is community. And voters of Donald Trump feel that they can feel themselves as being a part of a community where others are part of too. So they belong to each other. And then they have this spokesman for this community, and this is then Donald Trump, or Jair Bolsonaro, or Viktor Orban, or whoever in this world. And this is a real huge problem, because this phenomenon of belonging and therefore acting political in a way against your own interests, but what feels much more important is belonging to this group, is something that will, that will be a problem for the upcoming years, because so the cohesion of the societies is not the same as it was 20 years ago or something like this. So, and I think this is really the factor that these populists are successful. It's not so much the economy, it's not so much the critique to conventional politicians that they don't have the right receipts and things like that. It's the question that people feel lonely. By the way, an idea that Hannah Arendt had already 70 years ago in analyzing totalitarian systems, because in this book she says the problem are the lonely people in masses, and people are social beings, so they want to have this feeling of belonging to someone. And I think this is therefore I'm very skeptical towards next week what will be the outcome. But and yeah, whatever, we could say a lot to this, also to a guy like Joe Biden. I mean, the effect of Trump, the terrible effect of Trump, you can see in that a man like Joe Biden is the hope for Democrats. This is also something where we see a shift in political quality. Estoy de acuerdo en que este factor de la soledad, este factor de que la gente se mueve más que por criterios racionales de cuáles son sus intereses, que desde ese punto de vista siempre las políticas socialdemócratas deberían ganar las elecciones, ¿no? Y no es así, ¿no? Pues muchas veces este es un factor que está clarísimo, la necesidad de identidad, la necesidad de comunión. Ya lo decía el filósofo francés André Comte-Sponville cuando habla de la necesidad incluso de los ateos de tener este sentimiento de pertenencia y de comunión. Pero yo creo que hay algo más. Tú has mencionado a Bolsonaro y has mencionado a Trump. No es casualidad que hayan triunfado estas personas en estas sociedades, no solo porque hay gente que necesita creerles, porque necesita una tabla de salvación para sus angustias, sino porque también hay un nuevo estilo de hacer política. Y esto es lo que a mí me preocupa, es decir, son políticos que mienten,
que utilizan la mentira como estrategia en lugar de intentar convencer, apelan a las emociones, apelan a la identidad, apelan a todo este tipo de cuestiones más sentimentales. Pero para mí lo más grave de todo es cómo estas personas se benefician de este nuevo fenómeno que es para mí letal, que es el de las fake news. Ellos son promotores y creadores de fake news desde el poder, desde el máximo poder, ¿no? Y esto me preocupa porque el hecho de que existan fake news y el hecho de que líderes políticos se atrevan a mentir ante millones de personas a través de la televisión, sabiendo que en 2 segundos va a haber miles de personas diciendo que han mentido y descubriendo su mentira, y eso no les importe. Porque eso significa que lo que ocurre es que a la sociedad no le importa la verdad. Y si no le importa la verdad, o al menos no le importa suficientemente, o sea, si la verdad está desvalorizada, si no importa que un político mienta y no cumpla sus promesas y sus compromisos, ¿cómo podemos regenerar, cómo podemos entendernos en esta sociedad? Si la mentira por Internet y por las redes sociales tiene un recorrido más largo y más rápido que las verdades complejas que requieren reflexiones complejas. Soluciones fáciles van muy rápidas, las soluciones complejas cuestan muchísimo más. Así que desde este punto de vista de las fake news y de los políticos y de la mentira en política y de la devaluación de la verdad, que de hecho es una reminiscencia de la posmodernidad, diríamos, eso a mí ahora mismo me preocupa mucho porque eso afecta al fondo de la democracia mismo, al futuro de la democracia en este momento. Absolutely, absolutely. And I mean, two other comments on this. First, the politics of lying is essential for totalitarian politics. Hitler was a great liar, systematically, intentionally, as a political means. Stalin and the whole system of Stalinism was a system of lying. Maoism, and all types of totalitarian states we knew from the last 150 years of modernity was based on lying, not on rational argument, not on scientific ideas or whatever. It's based on lying. Lying is a very, very strong social tool because you devalue rational arguments. You devalue data. You devalue the very basis of our self-perception and the perception of others. If truth doesn't matter, it's something completely. It's a new type. It's a new and at the same time old type of totalitarian politics. This is true. On the other hand, in Germany, we have really the beautiful experience that as soon as the pandemia, the Corona pandemia started, people would turn to conventional media much more than before. All the print magazines we have, all the daily newspapers that are serious and have good educated people writing their articles that are investigated, that are proven by their data, gained much more trust than social media. And our right-wing populist party lost 5% of their voters. I mean, this is just by polls. It's not by elections. But it's very interesting that in a situation of a severe crisis, the German people turned to the conventional, the established parties, the established media. Therefore, I see some hope. But of course, the situation in the United States is totally different because we don't have an established media scene like in many European societies. I mean, in Spain, we have a lot of newspapers, serious newspapers. We have television programs, as well as in Germany.
that would do a serious job in the tradition of enlightenment and whatever. We don't have this in the United States. This is not existing. Therefore, the situation, and I don't know situation in Brazil, but the situation for totalitarian politics, like the type of Donald Trump, is very much easier in the United States than it's in Germany. And this is something that gives me hope, especially at least for our situation. Yeah. Es una pena que hayamos agotado el tiempo porque hay muchos temas que no hemos podido tratar, por ejemplo, el tema de las tecnologías y el control de la sociedad a través de las tecnologías, pero tendremos ocasión otra vez. Quizá Bettina tiene preguntas del chat de las personas que nos han estado siguiendo. Sí, voy a intentar resumir. Hay algunas preguntas sobre el tema de los derechos civiles, porque hay obviamente una preocupación de que las restricciones de la pandemia puedan dar pie después a restricciones permanentes. Después hay preguntas sobre ese ámbito de los fake news y sobre los negadores de la pandemia. Porque hay manifestaciones, hay gente que pretende que el coronavirus no existe, ¿por qué está en auge ese movimiento? Y hay una pregunta que yo puse sobre qué hacer contra esas personas que siguen las lemas de los populistas de la ultraderecha, cómo se pueden crear nuevas narrativas también para cohesionar la sociedad. It's, of course, very difficult questions, but the last thing, how can we fight the populist narrative? I think the only way is to have better narratives, and this is not just to make it a bit ridiculous. I think I take this very serious because our type of society, this open societies of the democratic type, need something like a vision of a future to be able to reinvent themselves, to modernize themselves, to be attractive for the people living in this society. It's not sufficient to offer more opportunities for consumerism. It's not sufficient to do everything in a strict capitalist and competitive way. We need future. We need images of a future, because this was something that was very important for the development of the post-dictatorial and post-war societies in Europe. There was a promise that this future can be better as the present, that the future can not only be better in a material perspective, but also in a social, in a cultural, in a perspective of being connected, of following something where we can all achieve some goals. And this is missing totally. We interpret climate change solamente, hätte ich jetzt fast gesagt, as a negative goal. We have to fight climate change, because if we don't be successful in this fight against, it will be terrible. But if we would try a different perspective and say, okay, we have so many problems, but we have so many capacities to make our cities, our societies better by making them more participative, making them more social, make them more beautiful. We will also do something about climate change and the dangerous aspects of it, but we need something like a positive perspective. For my standard example is always, I would like to live in a car-free city anyway, independently of the question if this is good or bad for climate change. I don't need the negative argument of climate change
to have an idea of a better city. And we don't need something like 1,000 negative arguments to have better food, for example, or better types of living together. We don't need negative arguments. To my opinion, we need positive visions of an achievable future. And as long as we don't have narratives about the future, there is, of course, an occasion for these right-wing people, because they have narratives that are, for parts of the populations, are obviously attractive. But they can only be attractive if there are not counter-narratives that are attractive. And I think this is really a huge deficit in the whole scene of climate politicians, ecological politicians. We don't have stories to tell. They are just negative by origin, and this is not attractive for people. Yo también estoy de acuerdo en que el catastrofismo no es la mejor receta, ni para el cambio climático, ni para nada, aunque los datos invitan a que cierto catastrofismo está justificado, pero no es una estrategia buena para convencer, porque si quieres proteger la salud, la has de proteger en positivo, porque vas a ser más feliz, porque vas a vivir más, porque está clarísimo que el mensaje tiene que ser así. Pero fíjate que precisamente los extremismos de derecha, sobre todo el extremismo de ultraderecha, lo que hace es buscar la controversia, buscar la fragmentación, buscar la polarización social, buscar el enfrentamiento entre partes de la sociedad, buscar enemigos a los que atacar, enemigos a los que señalar, enemigos a los que poder culpar de todo el miedo que tenemos, de toda la incertidumbre del futuro. Y entonces este discurso es verdad que es muy peligroso, porque además es un discurso muy eficaz, porque entronca precisamente con el miedo al futuro y en la incertidumbre, y vivimos tiempos que son de incertidumbre, por lo tanto ellos tienen ventaja desde este punto de vista a la hora de establecer la narrativa. Y no es fácil, Caroline Enke lo ha tratado también en algunos de sus libros, no es fácil ver cómo puedes hacer una narrativa alternativa, y sobre todo para los medios de comunicación. A mí me interesa mucho el debate de cómo hemos de tratar los medios de comunicación este fenómeno de la ultraderecha, porque está claro que Vox en España o la AfD en Alemania no quieren en realidad debatir su modelo de sociedad, no quieren un debate político, no quieren un debate democrático. Lo que ellos hacen es atizar y echar leña al fuego cada vez que hay un fuego, echar gasolina cada vez que hay un problema que puede ir a más, diríamos, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, en el periódico hemos tenido en nuestro consejo editorial discusiones muy a fondo sobre cómo hemos de tratar. Vox o la extrema derecha quiere que hablemos de sus temas, y ellos eligen cuidadosamente los temas controversiales, y ellos pretenden dominar la agenda mediática y la agenda de qué se habla para imponer en el debate público y dominar el debate público con una serie de problemas que no son problemas. En España la inmigración no era un problema, nunca lo ha sido. Hemos necesitado gente y ha venido gente cuando la hemos necesitado, y no ha sido un problema incorporar 5 millones de inmigrantes cuando la economía necesitaba incorporar 5 millones de inmigrantes. Y ahora vienen con el discurso de que la inmigración es un problema. Entonces, nosotros hemos dicho y hemos debatido mucho esto. No hemos de hablar de los temas que quiere hablar la ultraderecha. No tenemos por qué hablar de los temas que ellos quieren que hablemos, pero sí que tenemos que hablar de la ultraderecha. Tenemos que hablar de qué hacen, cómo se financian, qué estrategias siguen, por qué eligen los temas que eligen. Es decir, yo creo que es más eficaz hablar de ellos que no, y sobre ellos, que no de los temas que ellos quieren que hablemos, porque son siempre temas, construcciones absolutamente... No sé, tampoco es que tengamos mucho éxito con esta estrategia, pero al menos no nos dejamos, si la aplicamos, no nos dejamos colonizar por la agenda de la extrema derecha, diríamos, ¿no? I agree, but I would add, sometimes it's more useful to not talk about them at all, because there's an economy of
Ya, pero a yeah. veces es inevitable. I don't know. I mean, if we think about the strategies, and it was already mentioned that the mode of being destructive is permanently saying things, bringing themes up that are so scandalous and so against human rights and things like that, that all the liberals feel the need to be against it. But then they have to discuss it, and then they have to fight back and whatever. But this means in political strategy that these populist people use the whole body of public communication as a resonance frame for their weird, stupid, aggressive, whatever rhetorics. And this is a problem because, I mean, of course, it's necessary to fight against it. But anytime we do it, we give them more Aufmerksamkeit, I don't know, resonance to them. Therefore, I think it's necessary to find other ways. And the other part is, and I would simply say this again, we have the obligation to develop attractive narrative on our own and not being very good in fighting back, very good in making catastrophic narratives and things like that. What we really need is visionary narratives, narratives about an attractive future and things like that. So, and my conviction is that as long as we don't have these kind of narratives, of stories that people can find themselves in a future where they can engage in, also with their feelings, also with their emotions, with their wishes and their dreams, we have no chance. Estamos ya fuera de tiempo, Bettina. Creo que no tenemos más preguntas, pero el reloj es inexorable. El tiempo todavía no hemos conseguido hacer que se estire más de lo que marca el reloj. Así que por mi parte ha sido un gran placer compartir contigo este debate. Espero que las personas que nos han seguido les haya resultado estimulantes. Todo lo que hemos dicho. Creo que es muy importante que hagamos bailar las neuronas. Esto es no solamente poner las neuronas a pensar, sino ponerlas a bailar, a ver si encontramos esa música, esa narrativa que nos ayude a mirar el futuro con mejores perspectivas. Estoy encantada de haber participado contigo, Harald. Thank you, and I think we have to tell our stories in this direction. Thank you very much. Buenas noches a todos. Ha sido un placer estar aquí. Espero que hayan disfrutado y recuerden que todavía el ciclo continúa. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes de participar en los debates del Goethe-Institut de Barcelona. Gracias a los dos invitados de nosotros y que pasen una buena tarde. Gracias.